Встречайте нашего следующего гостя. Войтек. Раз. И также хочу сказать, что переводить его будет Дмитрий Синицын, звезда наших семинаров, бессменный голос наших иностранных гостей, Дима Синицын. Засмущал меня. Thank you, Max. Hello, and I'm really happy to have you all here. I'm really grateful to Max for inviting me to speak among such a talented team. I mean, Mark, Jama, Darek, amazing. Thank you. Друзья, я куда-нибудь уйду. Друзья, всем привет. Спасибо большое Максу за то, что пригласил. Спасибо большое вам за то, что вы талантливые такие сюда пришли. Мне очень приятно выступать в такой аудитории, ну и вместе с такими признанными художниками, как и Марк, и Джама, и все остальные. So I have prepared a lot of stuff for you today, and I would like to split this presentation into 3 parts. Свою презентацию разобью на 3 части. That will be first a little bit about me, what I do, and my journey. And I had to cut this part a little bit short because I have to work with translator and I have a little bit less time than I expected. Then I jump to working and showing you my technical process, and then we'll have questions and answers. Начну с короткого рассказа о себе, потом покажу, как работаю, потом отвечу на ваши вопросы. All right, let's get started. So this is me. I'm 24 now, so I'm getting older. And I am a concept artist and illustrator. I'm Polish. And these are companies that I worked for. Quantic Dream, Sonic, Guerrilla Games, Platinum Image, CD Projekt Red, etc. So this is me. Вот он я, мне уже не 23, а 24, старею на глазах, художник, концепт-арт, иллюстратор. Это малоизвестные компании, с которыми работаю. And right now I would like to show you a brief overview of the work I'm doing. So this is a little bit of a matte painting shot that I was recently into. Покажу краткий устрой обзор работ последнего времени. I was really happy to work on my dream project. I jumped really late on The Witcher 3, which was really great. I did this image as an art test, so that was a great pleasure to work on the franchise that I really love. Относительно поздно подключился к нежно любимому проекту «Ведьмак». С огромным удовольствием, впрочем, подключился. So I will just go really quickly through the pieces that I've been doing recently, which are more, I guess, cinematic, but I haven't started this way. I was really into portraits and fine art and drawing with charcoal, and I would love to talk about this too. So I would split this part right now in order to get you to technicals, but if we will have a little bit more time at the end, I will jump on the my growth process a little bit more. То, что вы сейчас видели, скорее такая кинематографическая часть моей деятельности. Нужно отметить, что начинал я не с этого, начинал я гораздо больше с портретов, с углем, но вот сейчас большая часть моей деятельности, конечно, состоит в том, что вы видите на экране. Если хватит у нас времени, я расскажу более подробно о том пути, который прошел. And this is the piece I want to break down for you today. And I really enjoyed Mark's talk, and that was just amazing. And we really share similar workflows. But I want to make it a little bit simpler for people that are outside of the concept art, craziness, 3D, you know, just a little bit more structured and simplified. Собственно, эту работу я хотел бы с вами разобрать. Мне страшно понравилось предыдущее выступление Марка. Хочу, с одной стороны, сказать, что у нас с ним очень много общего в рабочем процессе, а с другой стороны, показать то, как я работаю, может быть, чуть более структурированно. Before I will jump into technicals, it was really funny because I met up with Mark just before the presentation, and I've seen the book he showed you that I brought too, just an English version.
you can see how similar our mindsets are. We even share the same. That's not a really popular book. I mean, maybe it is among artists, but in general, yeah. So, Still Like an Artist by Austin Kleon, and then Show Your Work by Austin Kleon. Great read that can boost your creativity and, especially this part, which is more about showing people your work, basically, and getting your name out there. С Марком познакомился только здесь, и поэтому то, что мы с ним принесли одни и те же книжки вам показать, очень много говорит о том, что у нас на самом деле одинаково устроены мозги. Обе книжки прекрасные, но вторая книжка Клейна, мне кажется, даже более полезной, поскольку учит действительно вас промотировать свою работу. And this little book I encountered recently, it's called Essentialism, the Disciplined Pursuit of Less, which is a great read in general, and you can apply it to your workflow, to your life, to anything really, just getting rid of the clutter. So really great read. Последнюю книжку хотел сразу рекламировать, Essentialism, она называется по-английски. На мой взгляд, страшно полезная и в смысле организации вашей работы, и в смысле организации вашей жизни. Let me open up the technical presentation, the breakdown process. Запускаю уже техническую презентацию. Okay, so we had the journey, now we have the fight. So every hero once in a while has to prove his strength and fight his demons. So that's what's really happening here. Every piece of artwork that I'm trying to create is a fight for me. I have to save my life and win basically. So yeah, let's check it out. Предыдущая презентация, как вы заметили, называлась The Journey, в смысле путь художника. Это называется The Fight, собственно, потому что для меня каждая работа — это бой с самим собой, собственными демонами. Ну, как видите, пока я из всех выхожу победителем. So I will try to, after this presentation, I will try to get you more insight into how I progress over the years. I have 4 years of experience. I'm doing it for 6 years maybe in general, painting, drawing, so since I was 18. So there is plenty of failure along the way. And you know what? And it's okay. It's great. And I will show you all of my shit work because we do it on Level Up. And this is what we love to show you, our human side, not only pretty pictures. На самом деле провалов было огромное количество, я их тоже с удовольствием покажу, потому что я это привык на самом деле делать в рамках проекта Level Up, про который вы, наверное, уже все знаете. И что могу сказать, занимаюсь всерьез всем этим делом с 18 лет. То есть, получается, за эти 6 лет было, конечно, большое количество поражений. So before I will jump onto telling you about the process and so on, I just want to tell you that I don't want you to think that this will be where to click type of tutorial, what software to use type of tutorial. I want you to think about the mindset when you're approaching a creation of a piece. So I want you to not follow blindly what I'm really saying, but extract what I'm thinking about and apply it to yourself. I don't want you to paint like me, not because I'm afraid, it's just because I think there is a much greater potential in your personal art ability. Вы же, конечно, не пришли на мою презентацию, чтобы узнать, каким софтом я пользуюсь и как именно я работаю. То есть я надеюсь, что в моем выступлении вам покажется не столько техническая часть более интересной, сколько в целом мое отношение к работе. Не то чтобы я боюсь конкуренции, боюсь того, что вы начнете копировать все мои подходы, и вот, собственно, мир про меня забудет. Скорее, я считаю, что у каждого из вас есть какой-то свое ядро, есть какой-то талант, который можно раскрыть, если правильно относиться к работе. So over the years, I've been experiencing and trying to learn a lot of new software. And I was thinking, hell, there's a lot of new stuff that every person that wants to do concept art, wants to do illustration, has to get in, and it's intimidating. Достаточно долгое время посвятил изучению нового софта, и меня всегда пугало, как много его появляется, особенно для тех, кто хочет заниматься и концепт-артом, и иллюстрацией. Иногда кажется, что нет, просто не хватит в жизни времени все это освоить.
So I tried to show off my process by getting in your skin. So trying to understand and extract the most crucial type of information you need to create your own pictures, your own stories. So this is really the process I will go step by step through today and show you how it's done. Ну, здесь вы видите как структуру моего сегодняшнего выступления, так на самом деле и разбиение моего основного процесса работы. This is a really story-driven approach. So first, we will find the idea and get inspired. We will try to establish our story into one sentence. So therefore, we will have a brief, so to speak. We will even go as far as stating it, writing it down, just to have it dictate every other step in the process. Начнем мы с выбора идеи, с формулировки самостоятельной, можно сказать, формулировки брифа, то есть краткого, может быть, в одно предложение тех заданий, под которые дальше будут выбираться все остальные инструменты. So we have 20% here and 75% here. What does it mean? It just means the amount of time I spent in each. I would consider this first part a preparation phase, and the second part the execution phase, which is 70% of the time. So as you can see, there's a lot of time spent just on getting your tools ready, getting your story ready, just to minimize the amount of failures later. Обратите внимание на процентовки. Всего 75% моего времени фактически уходит на исполнение замысла. Все остальное время уходит на подготовку. Это достаточно много. So first we will find an idea, something we like. We'll write it down, we'll go to brainstorming it, trying to establish something visual really quickly. Then we'll try to ground it, reference it, identify what we have drawn, assign tools to the particular elements, and then execute it. Итак, основной процесс мы видим, да? Сначала что-то как-то нас привлекает, вдохновляет, начинаем, собственно, и мозговой штурм, пока не рождается какая-то короткая история, которую очень хочется воплотить. После этого мы в этой истории, ну, или в первой своей задумке выделяем основные элементы, и для каждого элемента подбираем тот или иной инструмент исполнения. So first, we find idea, or we already have it. For this piece, my inspiration was a great movie from Ridley Scott, Blade Runner, Ex Machina, this year's Oscars VFX winner, and THX 1138, which is George Lucas' sci-fi debut movie. It's great, check it out. So all these three movies gave me visual clues and ideas that I may want to portray a similar story. Ну, конкретно давайте рассмотрим пример. Здесь показываю 3 фильма: «Бегущий по лезвию бритвы», «Экс Машин», который в этом году уже как минимум был номинирован на Оскар, и THX 1138 — это дебютная работа Джорджа Лукаса. Отличный фильм, если не смотрели, посмотрите обязательно. Это вот то, что могло меня вдохновить на какую-то конкретную работу. There is a great book called Save the Cat. It's a book about screenwriting. So what I'm using here is a term from the book. It's a logline, a one sentence that is an essence of the story I want to tell with its most important conflict inside. So I'm looking for a really simple sentence that will tell my story entirely. And it has to be inspiring too. It has to suggest that there is more to it than one sentence. Save the cat. Save the cat. Есть очень хорошая книжка для сценаристов, по-английски называется Save the Cat. Я здесь из нее использую термин логлайн. Мне кажется, что это исходно морской термин, значит, линь называется по-русски. Но в терминологии автора логлайном он называет краткую формулировку, может быть, длиной в одно предложение, всего того, что ты хочешь заложить в свой сценарий, ну, в нашем случае, в какую-то конкретную работу. И в идеале формулировка должна быть такой, чтобы она не просто описывала как бы основную сюжетную линию, но еще и давала намек на то, что есть что-то еще в этой работе, что-то, грубо говоря, скрытое между строк. We simulate a little bit how client would approach us with a similar type of the story. Sometimes there is a script.
for the project we are getting to work on. Sometimes there is not. But if there is, it will look really similar. We will get a context, a one-sentence brief, even if it's a really complicated movie. We may just limit ourselves to one-sentence story. Там еще в определении сказано, что в хорошей такой формулировке обязательно должен быть какой-то эмоциональный крючок, который должен вас затронуть, поймать, что вам было интересно узнать, что же там происходит дальше. Ну и, кстати говоря, это похоже в определенном смысле на ту работу, которую вы начинаете по конкретному заказу, потому что клиент к вам тоже приходит с брифом, и даже если это бриф длинный, наверное, было бы правильно этот бриф резюмировать, сконденсировать до одного предложения. So this is my story. Being on the run, heavily damaged android is hiding on the attic, desperately trying to repair herself. Ну вот так вот для себя я сформулировал исходно ТЗ, можно сказать, на эту работу, что спасающийся от каких-то преследователей андроид прячется в мансарде и пытается там починиться. Once I have this, I know what I want to tell, what is the mood. I may even try to find the emotions that I want to cause in the viewers too. Из этой формулировки я для себя уже извлекаю общую тональность, которую я хочу заложить в свою работу, и уже понимаю, какие эмоции я хочу, чтобы она вызывала у зрителя. So this is all done before I even start to sketch. This gives me a strong idea where do I want to go in the first place. То, что были перечислены конкретные эмоции, страх перед преследователем, что там было еще изоляция и так далее. So once I have this, before moving on to executing the idea, I will try to, or even referencing, I try to really quickly get in, grab a pencil, and it can be whatever. It can be a 2D tool, it can be a 3D tool, whatever gets going, really. Sometimes I have my idea really fleshed out in my head. Then I go to 3D and sketch in 3D, and I will show you in a minute how it looks like. You may do it, I do it in 2D too. It just depends on the project. Дальше я обычно делаю набросок. В чем я его делаю? Тут какой-то особой науки нету. Иногда делаю в 2D, иногда в 3D. В 3D обычно делаю, когда уже достаточно четко представляю, что хочу, чтобы в итоге получилось. Give me 1 second, I will try to open up Photoshop on the screen. Секундочку. So this is what I had first. This is a Daz render. So I only knew the pose of my character that I wanted to have. So I will show you how I sketch, which is basically taking notes on top of my visual ideas that I know. То есть начинаю я на старте, я знаю только позу, с которой, скажем так, я хочу начать, и дальше я добавляю постепенно такие визуальные примечания к тому, что получается. Okay, 1 second. I have to switch the mode. Okay, there we go. Perfect. So really quickly, I started just pasting some photos in there to see the context of the story. So what I'm trying to look for right now is a roadmap for the whole production later. So I want to see where I'm going, and I'm looking for this thumbnail that I will look at the entire way. Можно сказать, что я сейчас составляю своеобразную визуальную дорожную карту всего вот этого проекта, быстро подбирая фотографии, которые смогут передать настроение. So I really like to talk to myself when I'm drawing and painting. So this is really what I'm doing here. I'm just noting on top. Oh, Войтек, remember to do this. Войтек, remember to do that. I'm that simple. Я вот с собой разговариваю и сопровождаю вот как бы внутренний диалог еще и нотацией. То есть я себе прямо здесь же оставляю какие-то пометки. Войтек, не забудь про это, Войтек, не забудь про то. Then I go in and do this thing again. So as you can see, I switched the light scheme. Here I thought maybe having the scene working during the day will be all right. But actually, looking back at the emotions I wanted to convey in this picture, it will be better to actually switch from warm to cold to warm type of scenario.
То есть, как видите, я начал с схемы освещения, соответствующей дневному свету, но по ходу понял, что она не очень хорошо работает с тем эмоциональным ключом, который я выбрал, поэтому я ее меняю. So Становится гораздо более холодной. as you can see, this process is rough. It's not meant to be pretty. It's just for me, and normally I wouldn't even show it to anyone. As you can see, it's a print screen from a viewport from the 3D software. So whatever works, it can be a scribble if you're that certain where you're going, or if you're more afraid like I am, you have to have a little bit more, then you may go to 3D and sketch in 3D like I do. Ну, как видите, ничего особо изящного в этом нет. Это достаточно грубый набросок. Это естественно, я его делаю для себя, обычно никому не показываю. Это скорее исключение, то, что вы его видите, и как вы могли заметить, это, собственно, скриншот из вьюпорта. Если я уверен в том, что то, что у меня уже получается, мне понравится и в конечном итоге, я, может быть, буду его делать в скрибле. Но во многих случаях так не происходит, и получается то, что вы видите сейчас. So don't be distracted by the tool now. It just means sketching and noting ideas. It can be as little as a pencil thumbnail in your sketch. I'm doing it in 3D, you don't have to. Okay? So this part of the process is just sketching. Выбор конкретного инструмента на этом этапе, мне кажется, самой неважной частью моей работы. То есть с тем же успехом я могу использовать другой 3D-инструмент, другой 2D-инструмент, любые другие кисти. So as you can see, I'm trying to introduce more elements in the scene, trying to frame it with a little bit of stuff. So it's just for me to test it out, if it works. Здесь, как видите, я начинаю привносить дополнительные элементы для того, чтобы понять, сколько мне их нужно, какую я хочу построить композицию, что будет работать, а что нет. I'm taking notes still, just for myself, what to do in the execution process. Should I use this for this? Should I use different tool for different object? It's still sketching. Как вы видите, это все еще, конечно, этап составления набросков. Я продолжаю оставлять для себя различные примечания. So I took a break, like 1 or 2 days because I had to work. And I came up with a new idea, a little bit different sketch. I moved the hand to the chair to create a little bit more of a triangle of interest. После рабочей паузы на несколько дней вернулся к этому наброску, решил поменять композицию, решил вынести вот эту вот оторванную часть руки в центр для того, чтобы создать такой вот треугольник интереса по самому центру. If you will take a look at the destruction process on her body, you can see that in this sketch, all of the destruction is happening inside of the shape of her body, whereas here, it's on the silhouette. So I'm trying to break the silhouette here because it's clearer to read that it's actually a damaged mechanical body. Может быть, обратили внимание на то, что до этого все ранения и увечья андроида не затрагивали силуэт, то есть они были там, в центральной части бедра, например. А здесь я уже начинаю экспериментировать с какими-то существенными травмами, которые приводят к изменению силуэта, потому что мне кажется, что это читаться будет гораздо проще зрителям. So we can see it's rough, it's not pretty, but this is my roadmap. Like, this is something that makes me sure that I can do it. And this is what I will be looking at when I will be dealing with a lot of crazy 3D tools. This is what I stick to. And whenever I have a question or doubt, I would just take a look at this and say, oh, I spent 2 hours, 1 hour on this. There's something there that I was sure about. Как видите, без фанатизма я выполняю этот этап работы. Я буду к нему все равно многократно возвращаться. Это дорожная карта. Просто тогда, когда я уже пойду полностью в разнос, работая в каком-то сложном 3D-инструменте, мне нужно будет время от времени как бы мысленно откатываться к своему первому наброску. И здесь он мне как раз поможет. Но, может, у него ушло не так много времени, пара часов. So I've done my previous sketch without doing any sort of reference, breakdown, or research, and that's bad. Maybe now it's time to move to referencing it, grounding it, taking a look at what I have in my sketch and what I have to expand my knowledge on. Обратите внимание на то, что для составления этого скетча мне реально пока еще не потребовалась никакая референсная информация. Я дополнительно ничего не исследовал. Сейчас как раз я этим и займусь. So instead of looking at,
on ArtStation or others, people artwork, I try to stick to looking at real things. So these are prosthetics and real working, real life designs. Instead of just one movie poster, I think, or two from Ex Machina, this is all supposed to work. Я стараюсь не пользоваться ресурсами типа ArtStation, не смотреть чужие работы, а смотреть на реальные объекты там, где они существуют. Здесь вы можете обратить внимание на то, что есть два постера из той же самой Экс-машины, но в остальном это фотографии реально существующих протезов или роботов. So this is the reference for my setting. Это референсы для конкретной мансарды. And I found these two really cool photographs of the facial expression that I want my character to have, just to show enough of doubt and I don't know. There's something about these faces that I like that are fitting into my story. So it's even hard to tell in words, but you can tell there's something happening in their head right now. Плюс к этому, видите, два референса нашел для выражения лица девушки. Я вот сейчас стою на сцене и даже не могу точно описать это выражение лица, да, там какое-то сомнение есть, может быть, страх, может быть, что-то еще. Ну, короче, что-то меня очень сильно тронуло в этом. Мне нравится именно это выражение лица для выбранной мной работы. So as a paradox, I want this android to have human-like emotions, and I want this to be a little tricky. There is a reason why I'm setting up this scene on an attic, which is a really kind of poetic and human-like environment, right? There's a piano in the background, a violin, really kind of contrasting elements to really tech advanced android body. Надеюсь, вы здесь не видите никакого парадокса. Мне очень важно в этой работе перейти какую-то грань, отделяющую человека от робота. Мне очень важно, чтобы в лице андроида вы могли прочитать человеческие эмоции. Я не случайно выбрал в качестве места действия мансарду, потому что ее можно набить большим количеством каких-то объектов, которые мы обычно ассоциируем с людьми, а не с роботами. Именно поэтому там пианино, ряд других предметов. I have my idea noted. I have my sketch roadmap done. I have my references. So now I will start looking at my sketch and identifying what do I have to take to the finish, what do I have to build to this final quality level. So let's take a look. Итак, идеи есть, набросок есть, опорные какие-то изображения набраны, значит, теперь уже можно переходить к принятию масс технических решений о том, что именно переносить так, как есть в окончательную работу, а что доводить до ума и как. So really simple, right? I have the environment, the attic with a couple of pieces of furniture, a hero android character body, which is a flesh part, a hero android mechanical parts, which are exposed parts of her body, and the gun laying on the ground. You haven't probably not even noticed it. So Основные композиционные элементы вы видите на слайде. Во-первых, есть место действия, собственно, мансарда, про которую мы знаем, что она деревянная, там стоит старая фортепиано, там старые кресла, старые какие-то, я не знаю, выленившие занавески. Плюс к этому мы видим нашего главного героя андроида с несколькими оторванными кусками тела, и еще там есть пистолет, который вы пока, возможно, даже не заметили. And right now we are approaching our toolbox to use the tools that we have in it to create the elements we just identified. And I know a lot of you may feel lost in the amount of software available right now, and it may feel just overwhelming to have to learn all of this stuff. But there's one thing that really helped me approach new software. Возможно, вас пугает обилие софта, доступного нам сегодня. И здесь хочу с вами поделиться простым советом. So I treat it as simple as every new software I approach, I treat it as simple as approaching a hammer or a screwdriver. I want it to do one thing for me. Just one. Я осваиваю какой-то новый инструмент, стараюсь к нему относиться как к какому-то совсем тупому физическому предмету, типа молотка или отвертки. Я хочу от него какую-то простую функцию. Хочу, чтобы при его помощи я мог выполнять одну понятную операцию, которую мне трудно выполнять при помощи чего-то еще.
So when we are approaching a new software, we tend to have this notion that we have to learn everything before we use it. Like, I have to know every bar and every button to use it. And I don't think it's true. I think next time you will try to learn new software, just find one thing that you wanted to do. For example, when you are going into Modo, you may just use it for modeling or for kit bashing parts. One thing, you don't have to know everything. Понимаю, это, наверное, очень распространенное заблуждение, когда осваиваешь новый инструмент, кажется, что нужно выучить все закладки, все кнопки, понять, как там все у него внутри устроено. Наверное, это не обязательно должно быть так. В принципе, осваивайте какой-то модуль, ну, используйте его только для моделинга или для кит-брашинга, больше ни для чего не используйте. So this curiosity that is in me, and I think most of us have it too, have driven me to constantly expand and look for another tool, because it's just really exciting for me to go out and be uncertain again, unsure and excited at the same time. При таком лентяйском отношении к освоению нового софта, как вы понимаете, его легко осваивать в больших объемах. И мне на самом деле интересно, думаю, что вам тоже в не меньшей степени любопытно узнать, что там еще есть, как оно работает. So there's a lot of stuff here. So this is what I use. Some of this software I know better, some of this software I know less of, but I'm able to incorporate all of these elements into my workflow. Теперь, наверное, мой арсенал вас не напугает. Вы уже поняли, что в некоторых из этих программ я знаю 3 кнопки, да? В некоторых больше, конечно. If you are more of a traditional media painter or draftsman, I think you can still use the same process. You just have to get rid of all this and put a pencil, aquarelle, oil paint here. You know, like it's the same process. I just use different tools. If you're a concept artist, you may want to use some of that. You know, that's that simple. Мне кажется, что концептуально это все в равной степени применимо и к более традиционным видам живописи. Ну, вот можно было бы снести к чертовой матери все эти иконки и вместо этого там показать акварель, масло, карандаш. И точно так же вы бы согласились с тем, что есть какие-то очевидные сферы применения того или иного инструмента. Being a concept artist requires you to rapidly create really high finish images. Therefore, we tend to use a lot of shortcuts such as 2D images, photos. Images are 2D in general, so yeah. But 3D assets too, to make our 3D scans, to make our workflow faster. So I would recommend it for you as a growing concept artist or a professional or whoever to start building your 2D and 3D libraries to be able to quickly create imagery required by your client or your project. Конечно, от концепт-художника обычно ожидают, что он очень быстро сможет выкатить очень хорошую, законченную, качественную работу. Поэтому приходится придумывать большое количество способов ускорить свой workflow. Наверняка у вас уже есть библиотеки достаточно большие, 2D, 3D объектов. Если нету, срочно заводите, потому что без этого тяжело. So this is a little plug from me, but this is what I do with my 2 friends, Jonas Dero and Matthias, and a couple of other friends. We are traveling through the world, and wherever we are in some really awesome place, we shoot photo packs. They're really high-res images that we can use in our workflows really easily. So they're better quality than Google Images, and we can quickly find proper reference for the subject matter. Не могу обойтись без рекламной паузы. Втроем с моими коллегами мы давно уже замутили вот этот проект, в рамках которого мы, куда бы мы ни ездили, всегда снимаем в высоком разрешении, в высоком качестве фотографии, дальше их группируем по каким-то смысловым блокам, объединяем в темы и вот дальше загружаем на фотобэш, потому что пользоваться качественной фотографией гораздо приятнее, чем Google картинками. So we are still in the preparation phase. We know what elements we have to create, and we know our toolbox. And sometimes it will be worth it to learn a new tool as we go.
For example, if you are approached by the client and you know that you will pull off some of the parts of your piece faster, you may want to invest some time into learning new stuff too. So that's something that you may want to invest to. Как вы заметили, мы все еще находимся на этапе подготовки. То есть мы определились с композицией, мы определились с основными элементами, вспомнили, какой у нас в целом инструментарий, решили, чем будем пользоваться для создания того или иного элемента. И, кстати, на этом же этапе я иногда принимаю решение, что надо бы мне что-то еще освоить, особенно если мне кажется, что клиент в конечном итоге оплатит мои инвестиции времени. So right now I'm basically opening my toolbox, looking at the tool. Can it do the job for this? Can it work with this or not? And I'm just trying to place this little puzzle and see what type of software or what type of the process will give me the best result in the least amount of time. Дальше я просто соотношу отдельные инструменты из своего саквояжа с конкретными элементами, которые мне нужно сделать, пытаясь ответить на вопрос, как я могу лучше всего и быстрее всего каждую из этих задачек решить. So I decided to create the attic with the use of Daz and some models that I found online, just to make it quick, and then Marvelous Designer to create some draperies and put them on the floor and so on. Ну, например, в отношении мансарды я решаю, что основным инструментом у меня будет Daz, я в него подтяну какие-то модельки, которые я нашел в онлайне, и плюс к этому я использую Marvelous Designer для того, чтобы в нем сделать занавеси. For a hero Android character body, I decided to use a Daz figure that you may see in Mark's talk, and then I will photo brush some details on top to make it work for my illustration. Прошу прощения, значит, дальше я использую Daz Figure, про который говорил Марк в своем выступлении, для того, чтобы сделать андроида. Ну, немножко, конечно, его изменяю фотобэшингом. Then, the mechanical parts and the gun will be handled by Modo and Octane Renderer. I have a package of 3D kitbash elements that I can use to create and suggest mechanical parts inside of my hero's character. So I will use Modo to place those elements in. Последние два элемента я закрываю при помощи Octane и Modo. У меня достаточно большая библиотечка всяких механических штук и протезов есть как раз для Modo, поэтому это естественное решение. So right now I feel prepared that I can finally go in and create the piece I want to create. To go in step by step and execute my idea. As you can see, this workflow is really structured, but it also allows some experimentation in there. And because we're so structured, we can afford experimenting under time pressure. Только сейчас я приступаю уже к реализации собственного замысла. Вы наверняка отметили, насколько это структурированный процесс, но с другой стороны, эта структурированность позволяет мне экспериментировать даже там, где времени очень мало. So right now I would like to show you the first part of the creation, which will be a little bit of a showcase of how Daz works in general, Daz Studio. It's a free software, it's really great, and you can download it for free from their website. Итак, первая сцена. Заодно вы увидите, если раньше не видели Daz, по-моему, прекрасный Daz Studio, точнее, прекрасный и совершенно бесплатный инструмент. So Daz 3D has this really cool rendering engine. It's called iRay, a GPU-based rendering engine that allows you to render things inside of Daz really quickly. Очень хороший графический рендеринговый движок встроен в Daz Studio, который, работая напрямую с видеокарты, позволяет вам очень быстро проводить рендеринг объектов. It's really as simple as the Sims creator, like we all played around with Sims, or it's just really simple to use, and then you can export the figure and use it wherever you want. С одной стороны, он жутко простой в управлении. Если вы когда-то в Sims играли, то видите, здесь пользовательская логика та же самая. А с другой стороны, объект получается хороший и дальше годный к экспорту в любую другую программу. So this is just a really quick showcase of the library that I built over the years in Daz, that you can download these presets from the website, and you can use it to pose your character. You can also move it around by yourself and pose it to whatever thing you need. You can see the model is really detailed by itself.
So it comes really handy when you're dealing with character-driven pieces. Здесь вы видели в левой панельке достаточно большая библиотечка, мною созданная за какое-то уже время различных поз. Кстати говоря, все это в качестве отдельного пака, я так понимаю, можно скачать с сайта Войтека. Ну и дальше, как видите, уровень проработки модели достаточно высокий. You can see how funny sometimes it is. It's just hilarious sometimes what you come up with here. So, yeah, this is just a quick showcase of how powerful this engine can be. You can load in your own HDRIs and you can play around with it however you want. So, in a minute, I will show you the attic scene I built inside of Daz, actually. It has a terrible UI design, so it's terrible to navigate in, but sometimes it's worth the struggle. Говорил про то, что очень высокий уровень проработки здесь, и иногда совершенно фантастические вещи получается сделать при помощи Daz. Сейчас мы перейдем уже к следующему блоку, посмотрим, как именно я делал мансарду. Не все там гладко будет. I will try to look for a timeline here to speed it up a little bit. Ищу таймлайн, чтобы все ускорить. Okay, I'm struggling. 1 second. I'll try to... Брюки превращаются. See? PowerPoint is more complicated than most 3D software, really. Как вы уже убедились, PowerPoint намного сложнее большинства 3D-пакетов. Okay, so here you can see how photoreal the renders from Daz can get, and it's really quick and it's free. So why not to use it, right? Фантастика, да? С одной стороны, так мало времени мы потратили на обработку образов Daz, а с другой стороны, насколько фотореалистично он получился. And here you can see the attic scene I created. You can see, it's really funny. The person under the chair, it's there to give me the hand on the will be cut off later. Итак, вы So, видите, yeah, там once you see it, you cannot unsee it. So, остается человек под столиком, ну, потому что мне нужно было где-то руку взять. Вот вы теперь его увидели, вы про него не забудете уже никогда. so I'm really cruel to my models, as you can see. Я жесток по отношению к своим моделям. And here I'm just navigating through to show you nothing I have modeled, really. It's all downloaded from the internet and fit into my scene. То есть, видите, сам я пока не смотрел вообще ничего. Все стырил из интернета. Once I start rendering, you can see that I have established this light to light my scene in a proper way. I have a cold light coming in, and I have sketched in Daz before, so I had some parts of the scene done already. Здесь вы видите, да, что помимо верхнего достаточно холодного света я разместил еще один дополнительный источник освещения по центру. В принципе, я еще использую более ранние наработки. Okay. Let's move to the next step. So that was just an attic scene, right? And a brief overview of how Daz works and how easy it is to set up and how easy it is to actually work with. So right now, I'm moving on to Modo to create the mechanical parts. Мы с вами сейчас уже переходим в моду для того, чтобы в нем сделать все механические части, и только что убедились в том, что даже вот эту сцену с мансардой в Daze можно сделать чрезвычайно быстро. I exported the model from Daz and imported it into Modo, and I start to create, I'm looking at the sketch, and I'm trying to create the same level of destruction in her body by cutting off polygons.
Как видите, модель я экспортировал из Daz в моду, и теперь начинаю вырезать из нее отдельные полигоны для того, чтобы нанести ей плановый ущерб. And you can see the library, Xpolygon Kitbash library that I use to place the elements inside. Per body right now it's gone, but it will be back in a minute. Мы с вами уже не видим, но, правда, скоро появится библиотечка, X-полигонная библиотечка, которую я использую для того, чтобы понавставлять ей в тело различных протезов. So I'm terrible with designing on the go in 3D. I'm terrible. So you have to have a specific sensibility to do it. That's why I spent so much time in 2D before, because on my second monitor, I'm constantly looking at my sketch to judge how big this hole should be, what looked good, how deep it went into the body, so it read properly. Как вы видите, в 3D-инструментах я работаю достаточно грязно. У меня все время включен второй монитор, на котором я смотрю на исходный свой набросок, потому что по нему мне гораздо проще понять, какого оптимального размера должна быть та или иная рана у андроида, а в 3D-инструменте я этого не всегда могу понять. So I'm not a 3D artist. I come from a painterly background. I painted tons and tons of portraits, and that's what kind of kept me going, really. So I made this switch to concept art and really heavy kind of lifting 3D type of stuff. But if any 3D guy would see this, he would knock him off, you know, like. Вы уже, наверное, поняли, что я себя не случайно не считаю 3D-художником. Я все-таки большую часть своей, можно сказать, профессиональной жизни занимался 2D-работами, действительно, миллион портретов написал, и если бы серьезный 3D-художник увидел вот этот вот ужас, ему было бы, конечно, не по себе. So I'm using it as a screwdriver, as a hammer, as simple. I'm not trying to reinvent the wheel. I'm just using simple tools to get the result in the quickest way possible, even if it's dirty. Надеюсь, теперь я вас убедил в том, что не скромничал и не кокетничал, когда говорил, что использую сложные там 3D-инструменты вроде того же Daz, как молоток. Exactly, and now Modo starts acting up. This is why I switched to Cinema 4D. Собственно, This is why. именно поэтому, вот по этой причине, которую вы сейчас видите, я и переключился на Cinema 4D. And this is where you discover what software you like or not. Maybe some of this will be too unstable for you to work with, because I work so dirty, then the scenes get heavy and it just blows up. Как раз в такие моменты понимаешь, какой софт тебя устраивает, какой нет. Опять же, таких проблем, наверное, у кого-то еще не возникло бы, но поскольку я работаю очень грязно, у меня очень быстро становится совершенно не поворотного, не подъемного размера файла. And I will start introducing mechanical elements in a moment. I'm looking at the reference board I created already, which was the prosthetics and implants. So this is what I'm looking at to create it, and I'm still figuring out the second layer of the skin. Сейчас мы уже начнем наполнять андроида детальками, протезами, и я поэтому начинаю уже в этот момент параллельно сверяться с своим мудбордом, со своими заранее подобранными референсами по протезам. Но это, впрочем, не мешает мне еще заниматься ее кожей. Some of you will prefer just to paint it. Some of you will prefer to maybe model it in a more proper way. Some of you will prefer to photobash it entirely. So this process is versatile. I decided to go for Modo here because I knew it will be quick enough for me. For you, it can be different, but it doesn't change the thinking process here. Процесс достаточно гибкий. Кому-то здесь проще было бы зарисовать соответствующие элементы, кому-то больше понравится фотобэшинг, кому-то моделирование, как то, что делаю я. Just try to fasten it up a little bit. It gets boring. Чтобы не было так скучно, я немножко ускорю. So let me end slideshow. Let me go. And show you how I did the mechanical parts using Xpolygon. Сейчас покажу, как при помощи X-полигона разбирался с механическими деталями.
Oh, okay, you cannot see anything. Sorry. Okay, how do I do it? Oh, PowerPoint. There you go. So this is a place when I'm starting to introduce really abstract mechanical parts to suggest function in my design. It's nothing that will ever work. This is just pure visuals. So thinking of that, I may want to suggest ribs with some mechanical parts. I may suggest joints that are moving in a certain way, that have some screws that are working, suggesting motion. То есть, видите, я сижу, начинаю играть с конкретными механическими компонентами. Я хочу найти какую-то функциональную схему, так, чтобы, глядя на тот или иной элемент, вы могли подумать, что да, у живого человека это было бы ребро или это был бы сустав, но пока это только первые наброски. You can see I'm constantly trying to judge whether it works for me or not, whether it's correct with the sketch, or I'm looking, you've seen a hand that I was looking at, how can I suggest that it can move like that, but it was torn away from the body entirely. Я, как видите, постоянно сверяюсь со своими референсами. Мне же нужно здесь передать следующую идею. С одной стороны, это оторванная кисть, например, а с другой стороны, я хочу показать, что в принципе у нее есть какое-то количество, прошу прощения, она может двигаться в каком-то количестве плоскостей. So you can see I found a base for the inner hand, and right now I will try to suggest that it was torn apart, and in a moment I will put it into her body entirely. Вот я наконец нашел базовую структуру. I'm looking back at the sketch, at my roadmap, to be certain I'm going in a proper direction. Все это время я сверяюсь с своим наброском. You can see I'm replacing this little screw I had with something a little bit more futuristic, just to have a little bit more sci-fi-ish design in there, not to suggest that it was just a regular French screwdriver or whatever, Как вы видите, меня здесь не устроил винт, который там на обрыве локтя у нее очень хорошо был виден с самого начала. Мне показалось, что он недостаточно футуристичен, и я решил его заменить на какой-то более научно-фантастический элемент. So once I have my mechanical parts done, now I'm moving into rendering it out. And as I said, you've seen Modo is crashing on me. I hate using it for rendering. So this is where I recently bought Octane, and I use it along with Cinema 4D because it's more stable. You could use one software if you would like. You can use Keyshot like Mark did. So yeah, this is what I'm trying to do here. Переходим от механики к рендерингу. Вы видели, что мода еще что ложится. Именно поэтому я в какой-то момент решил раскошелиться и купил себе Cinema 4D и Octane. И вместе они работают гораздо стабильнее. Once you know one 3D software, it's really easy to learn another one and another one and another one. They share similar logic, except ZBrush. So everything is really similar. ZBrush is awesome. Obviously, it's awesome. Once you get to know ZBrush, suddenly everything is really intuitive. That's true. But you cannot transfer your knowledge from other programs into ZBrush as easily as with Modo to Cinema, for example. It doesn't make it worse software, but В принципе, когда один 3D-пакет освоил, гораздо проще разобраться в любом другом. Особняком стоит ZBrush, у нас только что образовался клуб любителей ZBrush. Мы пришли даже к выводу в рамках этого клуба, что если уж ты ZBrush освоил, то после этого все остальное кажется вообще абсолютно интуитивным.
So I'm using а в Octane обратную сторону оно не работает. to set up the same light scenario that I had before, and I will use it to render just a couple of simple material passes out of it and maybe relight the whole scene again to see how can I push it further. Здесь я пытаюсь уже восстановить схему освещения, которую выбрал изначально. И дальше играю, смотрю, можно ли что-то еще выжать из этой картинки. I'm using Octane Material Library in order to see what may work or not for this character. Дальше залезаю в библиотечку материалов Octane для того, чтобы подобрать правильный материал для девушки. So I will not have a final product in a render. Same with Mark, right? He did composite all of his render passes in Photoshop because it's just faster. I'm getting out a render pass for some mechanical parts, a render pass for a specular on her body, a render pass for emissive materials in my scene. So it's all faster this way, and you can quickly use your 2D design sense in Photoshop to combine all of this puzzle into one final Собственно, piece. как и Марк, я дошлифовываю уже не здесь, а в фотошопе. То есть какой-то пару рендеринговых прогонов я делаю здесь, особенно по крупным элементам, но дальше мне физически оказывается проще и, самое главное, быстрее дорабатывать все в фотошопе. Потому что там мои 2D-инстинкты гораздо применимее, чем здесь. I love Octane. I use it for a lot of things. I use it to experiment with landscape, matte painting, with my client work, and promo art, everything. So При том, что Octane мне очень нравится, я его использую и когда какие-то ландшафты пишу, и когда мэтт-пейнтингом занимаюсь, когда какие-то клиентские заказы выполняю. you need some computing power to use it. It's a GPU-based render. Same with iRay. They share same type of architecture, so you need a powerful GPU to make it work. But once you have it, it's really, really fast. It's much faster than CPU rendering. Здесь, как и у iRed, большая часть обработки происходит на уровне видеокарты, поэтому лучше, чтобы она была не дешевая. Но, с другой стороны, если видеока хорошая, получается обработка гораздо быстрее, чем если бы она выполнялась уже на уровне процессора. I'm destroying everything around me. Okay. Терминатор. So, let it go for a minute. Do you guys know Level Up? Вы с левелапом знакомы? Yeah? That's awesome. Круто. Awesome. All right. So, I'm here with this little guy, not little, big heart, Darek Zabrodsky. I'm really happy to be here with him, and we love you for watching Level Up, and we hope to get back to it and invite more awesome artists. We actually had Jama on board with us, so it was awesome. I'm really excited to meet him today, and hopefully he's still slipping. There you go. Okay. Спасибо вам за то, что вы за левелапом следите. Мы постараемся и дальше в нем делать что-нибудь интересное. Здесь, как вы понимаете, мой коллега по левелапу Дерек, которого сначала я назвал маленьким, потом передумал. И здорово, что к нам в свое время даже Джаму приезжал, которого вы увидите сегодня чуть позже, пока и так меня все еще дрыхнет. So here you can see me trying to assign different materials to different elements. That may be unnecessary since I will all do it in Photoshop. So maybe I can skip this part to make it a little bit faster. Трудно объяснить, зачем я здесь подбираю различные материалы к тем или иным элементам, поскольку все равно потом буду повторять эту работу в фотошопе, поэтому давайте за мной. I hope you get an idea of what is conveyed in this phase, which is basically getting a couple of render passes out in order to finalize it in Photoshop. Let me try to share the screen again. Okay, perfect. And let me try to show you the final render passes for this image. Давайте посмотрим заключительный рендеринг перед передачей в Photoshop. Okay, I'm trying. There you go. You can see I came back
to moto to change the hole in her body. Oh, there we go. Sorry, it's a mess. I don't know why isn't it working? Can you see it now? Yeah. Okay. You can see one of the render passes compiled in Photoshop, and then I figured out, hey, the side of her body isn't exposed enough. The hole is, in the sketch it looks better than what I did in the final 3D. So I came back and I'm looking at the part that I created there because it didn't look the same in cinema and I didn't like it. So this is where the sketch comes handy. It's like a roadmap. I use my 2D design sense to drive every part, every stage of the creation process. Вот на этом этапе я замечаю, что недостаточно бросается в глаза рваная рана у девушки в спине. Снова возвращаюсь к своей дорожной карте, к своему исходному наброску, смотрю, какого размера должна быть эта рана для того, чтобы, в общем-то, мой творческий замысел был тут полностью раскрыт. And you could say, why all the hustle? You could erase the render in Photoshop, right? But I know this part of the picture will be crucial. People will look at the face, because this is where we look first, in the eyes or on the face directly, and then they will scan the picture to look at the bright and contrasty elements. Вы можете задаться вопросом, а зачем все это делать так сложно? Можно было просто поработать с этими же элементами в фотошопе. Но я считаю, что неправильно, поскольку рваная рана у нее на спине будет вторым элементом, привлекающим внимание зрителя. Первым делом он, конечно, посмотрит на лицо и в глаза, но дальше глаз автоматически сместится к самому интересному и самому яркому месту картины. So you can see my final render passes getting out here in Octane. I have a preview working there, and I'm just trying to look for an emissive pass that will get me some interest lights going in there. Здесь, как видите, я заканчиваю обработку в Octane, пытаясь найти какую-то, видимо, другую схему освещения для того, чтобы сделать этот участок ее тела еще более интересным. Once I have it all done, I move to the compositing, photo brushing and painting over. So this is the stage, usually takes the most time, because all of this, what you've seen here, was 2-3 hours. Without the preparation. The preparation maybe was 1 hour. And then you move here. Все, что мы с вами пока видели, у меня ушло около 3-4 часов. Где-то вот час на подготовку, дальше 2-3 часа, в чем там было, в моде и в Octane, да? И вот сейчас наступает самый длительный этап — композитинг, фотобэшинг, закраска, зарисовка. Now I want people to believe in the image. So I don't want them to get distracted and see, oh, this is a photo, oh, this is 3D. I just want them to get inside of the image and don't be distracted by either a photo or 3D element. Теперь моя задача сводится к тому, чтобы сделать рисунок как можно более правдоподобным, так чтобы ничто не привлекало внимание зрителей, не вызывало сомнений, недоверия, чтобы они не тыкали пальцем в отдельные элементы и говорили, так это же там фотография торчит. So now I start to work like a painter, really. I have some structure in my layers just to keep my compositing organized, but as soon as I have it kind of there, I merge it and I paint on top. Здесь я в основном уже работаю как художник. Конечно, определенная структура задана, она нужна для дальнейшего композитинга, но при всем при этом я достаточно много рисую уже. You can see I'm trying to create some scratches and some wear and tear elements around her body to show maybe she was through some sort of a fight or... То есть, видите, я добавляю какие-то там еще царапины, потертости и что-то еще, что должно указать на то, что жизнь у девушки была непростой. So this is really sped up. If you want to take a closer look at each stage of this, I have a full process
on my ArtStation page, so you can go there and break it down. I know it's fast, but this is only to show you it's not really about the tool. It's about you, really. Максимально детально, если вам захочется изучить процесс работы конкретно над этим рисунком, можно все найти на ArtStation, там все очень подробно описано. I А don't want здесь же you. я в основном старался показать свой, что ли, концептуальный подход к работе, а не использование конкретных инструментов. I don't want you to focus on, oh, he uses this software, he presses this button, he uses this, he uses that. I want you to listen to yourself. This sounds super cheesy, but listen to yourself and think, what tools do I like? And fill this step with whatever process you prefer. Мне будет в чем даже обидно, если вы будете смотреть эту запись на предмет выявления того, какие кнопки я где нажимаю, каким инструментом пользуюсь. Я прошу прощения, следующий тезис прозвучит немножко пошло, но мне кажется страшно важным, что вы, смотря за тем, как работаю я, постоянно задавались вопросом, какой инструмент нравится мне и что бы я сделал в этой ситуации. You can see I'm using a similar process to Mark. I'm introducing photos. I'm using match color function in Photoshop to match the tones and the values of my photo to the image I already have. Вы, наверное, обратили внимание на то, что мой workflow похож на workflow Марка. Я достаточно активно использую фотографии и, соответственно, очень часто использую функцию Match Color в Photoshop. What is really cool about introducing photos into your 3D, it makes your 3D less 3D, so to speak. It makes your image come to life a little bit. For example, I replaced her chest area with a photo just to create a suggestion of muscle tension in there, just to break the boring 3D-ness of it. Мне очень нравится использование фотографий в 3D-инструментах, поскольку, мне кажется, они делают исходный 3D-продукт менее 3D-шным и более живым. Но вот за счет того, что я делая текстуру груди девушки, использовал большое количество фотографий. И за счет этого мне удалось передать идею того, что там мышцы какие-то напряжены. So this is what over the years, this is what I found the most interesting about 3D, that it distracts and it gets you attached because you spend so much time moving sliders, modeling, and so on, that later you're afraid to change it, even when for the better. Я обратил внимание, все-таки не первый год же с 3D-пакетами работаю, обратил внимание на то, что столько времени тратишь на какую-то 3D-модель, туда-сюда бегунки выставляешь, что потом уже нет никакой мотивации, что бы то ни было менять, даже если кажется, что можно что-то улучшить. I work with Shadi Safari, one pixel brush founder. He's a hell of a personality, and you may know him for some awesome work he does, but also for how vocal it is about certain stuff. So Я вот работал с Чарли, который основатель One Pixel Brush. И с одной стороны, наверное, знаете его работы, с другой стороны, может быть, знаете его как теоретика, потому что он много где выступает. So at some point when I was working with him, he introduced a term called fuck 3D. And this really clicked for me. I said, okay, I had to sacrifice it. Back the time I spent on it, I have to be brave enough to change it now. There's no way back. It just has to be a good-looking concept and image. Мне очень понравился его лозунг «Fuck 3D», про то, что сколько ты времени не потратил на работу в том или ином 3D-пакете, не надо, мол, на этом зацикливаться и останавливаться. It's awesome, but it's just a tool. So at the end, what client sees and what your audience sees is the final result. They don't see hours that you spent on it. They don't see all the software you used. It either works or not. Другими словами, 3D — это крутой, но все же инструмент. И сам по себе инструмент ни вашей аудитории, ни вашим заказчикам интересен не будет. Они платят за конечный результат, а не за те часы, которые вы убили на его получение. So we are getting close to the end here. I'm trying to introduce some effects on top and trying to break the edges of 3D just to make it look a little bit more unified overall, so it doesn't read as a fake 3D render. Ну, как видите, я пытаюсь сейчас уже
подвести этот процесс к концу, убираю какие-то оставшиеся шероховатости, так, чтобы вообще 3D-шность картинки не сильно бросалась в глаза. So this is one type of work that I'm doing, and Max asked me to do something character related here. So this is what I'm doing. But I'm doing totally different work too. Like you've seen the landscapes and cityscapes and all of this stuff, but it shares the same workflow. It may not start from a story, maybe just an idea or a visual clue, but I share the same structure and process. Макс попросил меня рассказать сегодня вам про то, как я работаю с теми или иными персонажами, но надо сказать, что это не основное направление моей работы. У меня гораздо больше пейзажей, в том числе городских. В целом мой подход к их исполнению точно такой же, как то, что вы видели здесь. Да, может быть, там не всегда есть какая-то длинная история, как в случае вот этой девушки, где-то это просто какая-то очень короткая мысль или один образ, который мне впечатался в мозг, который я хочу воспроизвести. And this process I have used with the Star Wars pieces I was doing for the Old Republic, the Witcher 3 image with Siri meditating, the Native American piece I was doing, and all of it really came to me when I started my mentorship 2 or 3 months ago, and I started testing this with my students. Именно этим рабочим процессом я пользуюсь и тогда, когда работаю над какими-то крупными проектами, будь то «Третий Ведьмак», «Звездные войны», что-то еще, чем я занимался в последнее время. Я, в принципе, начал как-то осознавать, может быть, концептуализировать эту свою работу совсем недавно, буквально месяца 3 назад, когда я впервые стал выступать в качестве наставника, ментора. So what I don't like about 3D courses, not 3D courses, but courses, online courses in general, and workshops, is that people tend to duplicate teachers' style because they're uncertain of theirs. Because the tools are implying the style too. But I think there is another way of dealing with it. Мне на самом деле ни в семинарах, ни в каких-то онлайн-курсах никогда не нравилось то, что они как-то подталкивают людей копировать стиль преподавателя. В определенном смысле, наверное, к тому или иному стилю вас подталкивает даже конкретный инструмент, который вы используете. So this is what I'm trying to give you here. Just a framework. Just a couple of points that you have to reach with whatever tool you need to get to the final result. I don't want you to use 3D if you don't want to. I don't want you to use photo bashing if you don't want to. I don't want you to paint if you don't want to. I want you to be you, all right? And get there however you want. But maybe these steps will help you get a proper structure that will save you some time later on. В общем, в заключение хочу сказать, что я не пропагандирую использование, скажем, конкретного 3D-инструмента или конкретных техник вроде того же фотобашинга. Пользуйтесь тем, что удобно для вас. Я в данном случае пропагандирую скорее определенное отношение к выполнению тех или иных заказов. It's really funny because you cannot really see the gun in the final, but I rendered it in 3D. So yeah. Это забавно, конечно, столько времени потратил на рендеринг пистолета в 3D, и все равно его в итоге никто не видит. Yeah, exactly. Like Mark did a similar thing with cables, right? He modeled cables and put it somewhere far, and you cannot really Марк see же вам it. как раз показывал, да, что он там какие-то провода долго моделировал, потом их запихнул в самый край заднего плана, и их никто не видит. Yeah, great, right? Marvelous designer, you will see why. No reason to use it. Lost time. But I just love doing this stuff, you know? This is why we model cables and put them in our artwork far in the background. Ну вот у меня же та же самая беда, видите, вот Marvelous дизайнер, в котором тоже совершенно не обязательно работать, это я все делаю не потому что решаю какую-то творческую задачу, а просто по приколу. You cannot even know what it is, right? Ну, то есть вот вы смотрите, что вы поймете, что это ее платье? Нет, конечно. So yeah, sometimes I'm trying to be smart about my process, but sometimes I cannot help it. I have to use something new or something I haven't used before,
even when the final outcome isn't really helping me, or it would be faster to use something else. То есть, несмотря на общую структурированность подхода, как вы видите, все равно остается пространство для совершения каких-то ошибок. Можно было бы конкретные пакеты не использовать или как-то ускорить мой рабочий процесс. So right now it's all VFX. You can see I'm using shots of smoke and debris or some sparkles to breathe a little bit of motion and concept art feeling into it. Ну вот сейчас, видите, я уже добавляю немножко спецэффектов. Здесь и дым появляется, и где-то и искрит наша девушка-андроид, и какие-то еще там результаты разрушений и поломки мы видим на заднем плане. Таким образом, пытаюсь действительно придать более концепт-артовый вид всему рисунку. These little things done at the end can really give a huge payoff to the viewer. After he's done with dealing with the focal point, he can move and discover little details along the way and maybe find another story in there. На самом деле мы здесь такой изюм закладываем для внимательных зрителей, которые не просто посмотрят на лицо девушки, но еще и готовы будут как дополнительно изучать картинку. So you can see the blood, why blood, Android doesn't bleed exactly. So she was dealing with a human probably just a moment ago, and that implies another story in there that maybe some elements are out of place for a purpose. Ну и вот то, о чем я говорил чуть раньше, хочется еще заложить какие-то плюшки для особо внимательных зрителей. Вот вы видите, у нее кровь, вроде андроид, явно не ее кровь, то есть можем предположить, с кем у нее была стычка совсем недавно. I'm using specular highlights from photos from like fitness photos, just really abstractly, just to have this final wet flesh feel to it. If you think about it, I'm just trying to introduce all types of material: matte, specular, reflective, and really rough material. So I just want to have a huge spectrum. Как видите, есть уже добавляю немножко specular highlights, который подтянул с фотографий из спортклубов, откуда-то еще, для того, чтобы создать действительно впечатление практически живой горячей плоти. Получается, что материалов использую много самых разных, да, там есть и матовые какие-то грубые поверхности и так далее. I'm trying to fix the chest area, but I couldn't really make it work finally. So I tried to reference it a little bit more and see if I can make it a little bit more convincing. Видите, не получается, на самом деле, у меня область груди никак, я с ней мучаюсь, как-то к референсам постоянно обращаюсь, и все равно. Some decals. Добавляю татуировки, да, наклейки, декал. And the color correction fades. Запускаю цветокоррекцию. I didn't like the amount of blue I had. It was really kind of cartoony to have a lot of blue and a lot of vibrant worms. So I tried to get rid of the blues and shift it toward grays. So I had this color contrast in there. Мне вот не понравилось, что так много синего в заднике, и в итоге я решил выбрать несколько другую цветовую схему, сместить синего в больше серый диапазон, для того, чтобы повысить контрастность. And you discover new things you can add to your story along the way. I wanted to introduce some sort of a letter, paper, with stuff written down on it, just in front of the camera, but I decided not to do it. Maybe I was too tired, or it was just too distracting to have. Ну, вот видите, здесь были муки творчества. Хотел сначала какое-то письмо расположить на переднем плане, и даже как какой-то бессмысленный текст на нем накорябал, а потом передумал, понял, что слишком сильно отвлекает внимание. So at the end, I tend to use software called Agvis. It's just a simple tool that filters photos to look like a painting. Я, кстати, еще иногда пользуюсь инструментом под названием Agvis, который так отфильтровывает, что ли, фотографии, что они начинают напоминать картины. And then I just lay the layer on top and paint with the effect where I think it doesn't look unified. Ну, а дальше я наношу еще один слой сверху и просто
от руки доделываю те элементы, которые мне кажутся недостаточно убедительными. So there you go, the final piece, and I just want to go back really quickly to sum it up a little bit. So again, just to remind you, this is the process. At the end, you've seen all of the different software jumping around. Some of it was unnecessary. Some of it I could done in just one piece. But this was planned. And I knew how much time I had to finish it off and to experiment with some different stuff too. So I could afford to go back, to fail a little bit. Because maybe it's worth an investment. Как видите, я метался между различными пакетами и программами. Может сложиться впечатление, что не все было тщательно распланировано. Но на самом деле, я считаю, что вот эта первичная подготовка дала мне определенную уверенность в том, сколько работы займет, и какой-то душевный комфорт. То есть у меня была возможность, если мне что-то не нравится, вернуться на пару шагов назад, поэкспериментировать. So again, a really logical, structured, and step-by-step process that you can inject your idea in there and find the tools that you like that can do the job for you. And that's what I wanted to tell you, that you don't have to blindly follow what teacher suggests you to use if you don't like it. Make it your own. Find your own path. Discover your own journey, basically. Мне нравится этот процесс своей какой-то структурированностью, логичностью, и главное мое послание к вам: не следуйте совсем уж доверчиво и слепо за теми, кто пытается вас учить, не ориентируйтесь только на те инструменты, которые используют они, вы наверняка найдете свою комбинацию лучше. Thank you so much for bearing with me, Спасибо за терпение. for listening my ramble. I hope you didn't fall asleep. Thank you so much. Спасибо вам за то, что вы не заснули в течение всей моей телеги. So right now I would like to take a minute. I think we have like 15 minutes that we can talk a little bit. So if you have any questions, feel free to ask me anything really. It can be unrelated to the presentation. Сейчас у нас с вами минут 15 на вопросы. Вот видите, Макс уже принес микрофон. Вы смело вопрос задавайте на любую тему, не обязательно про презентацию. А сколько заняло времени эта работа, начиная от идеи до финального варианта самого с девушкой-киборгом? This Android picture took me 1.5 days. Полтора дня. Yeah, but it was, recorded fast, and so maybe it looks like more time. But usually I get a brief, and I try to get the plan in my head. So references, it's quick. Idea, it's quick. Like I approach the subject with the idea in mind already, so I just write it down. Sketch, quick, right? Reference, just like 2-3 hours done. And now I already have in my head, like I've been taking notes on the sketch, right? You've seen, I already planned the tools I want to use. So I already knew that. Ну, вы слышали, видели структуру его работы. Действительно, подготовительный этап происходит достаточно быстро, в частности, потому что референсы давным-давно уже набраны. В частности, сколько там, часа 2 у него ходит на составление наброска, подбор референсов, и на наброске он опять же указывает, какой где он будет использовать инструмент. Wait a second, I just want, while we answer questions, I just want to show you my shit work, okay? Я же вам обещал показать свои не самые удачные работы. Oh yes. All right, give me the questions. А вы пока вопросы задавайте. I don't have, okay, the question is, what is my education? Okay, so internet, I would say. Интернет мое образование. No. Художественного образования нету. What I did, I was at Watt's atelier for 3 months. And that's an atelier in California when I was drawing and painting with traditional media. So you may see some of this work here. It's not here, but it's just charcoal drawing. If you will follow me on Instagram, there's some of this stuff there. So this is where I come from.
But it was only 3 months. So То есть, not a если lot это of time. считать формальным образованием, да, 3 месяца обучался, ну, как бы традиционной, можно сказать, графике в Калифорнии, в арт-ателье, и все. Кстати, вот работу того периода можно увидеть у меня в Инстаграме. Еще вопросы есть? So, thanks, man, for this performance. Thank you. Yeah, that was awesome piece, juicy and hot, and I. Concept art, right? Yeah. Yes, and I very like her boobs, but it's not the point. It's not the point, man. The question is, do you think about your own mentorship, your own courses? I actually run a mentorship for a really limited amount of people. So I do it for 3 months, and I had 3 person per month tops because I do it really personally with them. I get to meet them. Okay. I want to know where they want to go because as you see here, I don't want you to work like me. I want I understand that. these people to go their own way, but maybe I can help them with getting their design skills better or color theory better or studying better. So yeah, if you're interested, feel free to message me and we can try figuring something out if you Oh, want. okay. So- That will be awesome. So, another question. Sure. Давайте я сначала это переведу на всякий случай. Да, хорошо. Потому что там помимо похвалы, конечно, сочной девушки-андроиду и ее, первичным, вторичным половым признаком, был же еще вопрос про то, готов ли, собственно, Войтек менторить. На это ответ был такой, что, в принципе, он занимается менторством недавно, занимается им последние 3 месяца, относится к нему серьезно, считая, что нужно с людьми встретиться, посидеть, поговорить. Не хочется, чтобы человек другой тебя копировал, но если нужно там подтянуть знания чего-то, не знаю, теории цвета, то это какое-то время занимает. И пока вот таких встреч у него происходит условно 3 в месяц, и вряд ли будет происходить намного больше, но поговорить про это он, конечно же, готов. Yes, Войтек, and another question about your latest environment works. Yes. You do it after a course with Anthony Aftekari. Yes, It is awesome Blizzard matte paint exactly. artist. So, what experience do you get from this? So I would say whenever you take an online class, look at your instructor's work first. If you like it, go for it. Thanks. Что можешь сказать про недавно пройденный курс у Афикари из Blizzard, который действительно талантливый мэтт-пейнтер? Общая рекомендация, да, курс явно был хороший, но общая рекомендация такая, что прежде чем записываться на онлайн-курс, посмотрите на работу инструктора. Если они вам нравятся, то вам, значит, смело можно идти учиться. There is a possibility of you not finding it cool. I loved a matte painting class with Anthony. It was just outstanding. He was really harsh and on point. So it was really cool to not be judged by my previous work or whatever. It was just me and my mistakes. That's all. Really great teacher. Мне Okay, очень thanks. понравился Афикари ровно потому, что он оценивал не столько мои прошлые заслуги, а ровно то, что у меня получалось или не получалось по ходу мастер-класса. Он строг, суров и очень по делу. Okay, man, and last question, Sure. and it will be very important. Sure. After this evening, this event was end, have you have a desire and time to get some pub and drink some beer? Sure. Yes. That's why I'm very good. here. That's why I'm here, really. You know. И приехал сюда я ровно для того, чтобы выпить пиво вечером. Тут I сам не пить не heard должна. tons about Russian vodka, so I want to try it. У нас, да, много рассказывают про прелести российской водки, поэтому... Just a little. So thanks, man. You're Okay, awesome. so thank you so much. So you've seen a lot of bad stuff, right? Some of it was okay, some of it was better, some of it was a lot of stuff, right? It was like over 400 pieces. So this 2 years, not even everything, because a lot of stuff that I created, I was just like, oh, fuck this, delete, and just throw it away, just like, no, you know, and under the carpet. So what my point is that, and what I would do now, I would fucking delete the talent entirely. None of it matters.
talent is a myth. What you may consider talent is an intelligence and ability to learn on your mistakes and desire to go further. That's why I would say you may call talent, but certainly not a finger of God that is touching the child, so the child suddenly can draw. No way. Видели, да, большое количество работ здесь прошло в слайд-шоу, то есть их там в библиотеке больше 400, и действительно многие из них, ну, к счастью, не занимали много времени, но они вызывают массу негативных эмоций, и даже так заканчивал сразу, некоторые хотел сбросить в топку. Чуть раньше была диаграмма, которая должна была показать, что, конечно, в нашей работе талант играет очень небольшую роль. Вроде как недурно, если он есть, но в основном это усердие. Я бы даже больше того сказал, что талант — это не то, что там вас рука Господня коснулась, и вот вы все уже умеете рисовать. А это скорее ваша готовность учиться. Ну, наличие серого вещества еще никому не вредило, но это в первую очередь готовность учиться на собственных ошибках и вообще желание становиться лучше. I'm almost done. These are just my 5 tips that I can give you to think about. And these are all based on my own experience and really simple. Work hard, lots of hours, and the second thing really В important заключение is дам 5 советов, все на основе личного опыта. Конечно, нужно много работать. И здесь каждый, не знаю, десяток, каждая сотня отработанных вами часов, они превращают количество в качество. So staying patient, this is what I really failed with, you know. I was so impatient and I get angry really quickly. My girlfriend can tell you that. I'm just impulsive where it comes to failures. So being patient and trying to understand that a human being learns on mistakes is a really crucial part of the growth process. Терпение — страшно полезная штука. Вот здесь сидит моя девушка, она подтвердит, что мне его сильно не хватало всегда, не хватает до сих пор. Я очень нетерпеливо отношусь к собственным ошибкам. А с другой стороны, когда напоминаешь себе о том, что только на ошибках ты и способен учиться, как-то становится легче. So after I figured it out, after I understood, hey, it's okay to suck at this, you know? It's okay, nobody's beating me to death, right? I'm not a doctor. It's not like somebody will die because my drawing is bad, right? So, yeah, that's my ultimate learning tool. The more I fail and assess, the better I get. Дословно здесь написано «без ошибок нельзя». Я понял, что поскольку за ошибки не бьют, во всяком случае в нашей профессии, знаете, вот у каждого хирурга есть свое кладбище. У нас, к счастью, своих кладбищ нет, и ничего страшного, можно продолжать ошибаться. Of course, I'm not trying to fail. I always strive for the best. But I understand that I can not make it, and it will be all right. Конечно, не значит, что я стараюсь совершать ошибки каждый день, но я научился не очень сильно переживать из-за них. So, 95% of the time, your job as a concept artist will look like that. Desk, dark room, cup of something, music, good music, bad music, and you and scribbles and paintings and sweat and, you know, all of this stuff. This is 95, 96% of the time, right? I get to be here, and that's this 4 or 5%. That's awesome. I get out of my cave. So you really have to love this. You have to really love your room, the process, basically, because this is all there will ever be in this job. 95% работы концепт-художника выглядит приблизительно вот так. Вот ты сидишь в темной комнате с стаканом чего-нибудь и под музыку хорошую или плохую, кому как повезет, работаешь. С утра даешь 95% времени. Поэтому иногда, конечно, бывают какой-то свет в конце туннеля, бывает, вырываешься, приезжаешь на конференцию, встречаешься с хорошими людьми, это страшно приятно, но страшно редко бывает. Поэтому если вы от основного процесса не получаете удовольствия, занимайтесь чем-нибудь другим. So having a good routine helps with this love towards your own process. Basically having healthy and consistent lifestyle
will be handy when it comes to learning and working for your clients. So I have a friend that he's called Matthias. He's an outstanding painter, and he's a master of routine. He's learning slow but steady, and this is what I love about his approach. Здесь, наверное, полезно завести какое-то количество удобных привычек и в работе, и в жизни, потому что, на самом деле, правильный и здоровый образ жизни еще ни одному художнику не мешал. У меня есть очень хороший приятель Матиас, фантастический, на мой взгляд, художник. Он учится медленнее, чем я, но, с другой стороны, он уже не забывает то, чему научился, и у него как раз я подсматриваю какое-то количество полезных привычек. The last advice I can give you is once you have this routine, this steady life, and reassurance of that your mistakes are coming together to create something greater than just an ugly picture, you have to know that you have to get out of this routine from time to time. You have to go out, explore, get inspired. And there's a little story I can tell you about myself. И вот с одной стороны нужны привычки, нужна какая-то определенная рутина, нужна любовь к творческому, хочется сказать, процессу. И эти привычки как-то упрощают вашу жизнь, вы научаетесь спокойнее относиться к ошибкам, меньше переживать. С другой стороны, при всем при этом нельзя слишком сильно, ездить по одним и тем же рельсам. Время от времени нужно проявлять какое-то здоровое любопытство к окружающему миру, менять привычки, отказываться от них. И на это у меня есть история. So I started off as a really young person. 19 years old, 18 years old. I started drawing when I was 15, but then I started working professionally, 19. Начал рисовать я лет в 15. Как-то на что-то похожее на профессию, это стало походить годам к 19. What can a 19-year-old guy from Poland that haven't been abroad ever tell to anyone? It's hard to have any life experience in yourself, any sort of deeper thoughts that can drive your art. Therefore, I felt shallow and empty. Что может 19-летний пацан из Польши, который за пределы родной страны никогда не выезжал, сказать миру? На самом деле ничего, да? Мы же говорим на основе жизненного опыта, а он здесь очень ограниченный. Я вот очень переживал по поводу того, что я такой поверхностный, пустой парень. So I knew I had to get out. I knew I had to travel, meet new people, look for opportunities around, and do something else than art in my own room for my art to grow. So it was counterintuitive. I had to get out in order for my art and thoughts to be more interesting and appealing and creative, basically. Было понятно, что нужно раскрывать, расширять горизонты, что нужно путешествовать, знакомиться с новыми людьми, узнавать больше для того, чтобы сформировать какой такой я, который хочется нести другим людям. So yeah, this is it. These are a couple of advices I can give you just from my own experience. I'm 24. I'm still learning. I'm looking forward to Jama's talk. I learned a lot from Mark's talk, and I'm here to learn too. So I look forward to talk to you after this event, and hope to meet you better and to exchange some thoughts. So thank you so much for coming. I appreciate it a lot, and yeah, you made my day. By coming here. Thank you. Спасибо большое, что вы пришли меня послушать. Мне 24, я продолжаю учиться, я с большим удовольствием пообщаюсь с вами со всеми и с нетерпением жду выступления Джама.